Obi agamba ki Obiwo? Obi yam blocking, yam bitch blocker. Eddy. Huh? Yep. Ku WhatsApp koji? Ku X. Agamba lwaki nabusize eggwanga nti yakoze ensobi. Soko teke. Agamba ati. Ono. Inaddeyo nga yagamba ati olinaddeyo nga yagamba ati tujja kuba nyimba zammwe tujja kubaza abanigeria neza abanigeria osasulira si zaabwerere waliwo international treaties wa kituufu kitegeera it's not for free era bagiyita copyright amendment bill. It's eriko rights as a neighboring it is the other countries that are neighboring with us. It's for all neighboring. Abandi bade tebagenda yate nga bagendeyo bati kati gwe mwaka fa Obi ali ati agamba ki Obi? Ku radio Simba kuliko show ya Koni na Lugwa akanyomero bakaita Channaku. Channaku? Yeah. Tugenze mu Channaku? Tuli mu Channaku. Oh. Industry ya feno ya performing arts ze nkwase nnaku kubanga njagala nnyo. Kiki kwase nnaku? Ekinkwase nnaku nno tekyali badde kinene. Ndio wasoma naye. Sio mwana? Yasomako nange. Ekisinga okunkwasa nnaku nno sakozi okimanyi. Tetukkiriza kutuwabula nga tusobezza. Kaluki eyo eya us to be like Ntambi wemba nkoze ensobi ku gossip live one. Wabirawo omwana antereza nga I got something wrong. Instead of holding myself accountable nengamba omwana oyo mubi. Ndi ku mukutu ogwo gwa X naye abayimbi bantaddeko obukyayi. Kiki? Olw'okuba nti bagamba neefuula atereza buli kimu. Kati bo bamanyiira okubanga tebaterezekeka. Naye nga te mu nsi endala ekisinza okubanga kibakuza kwe kubeera nga bali accountable. Kwe kubeera nga waliwo abacheckinga. Kugamba oli omuntu n'amanya nti no one wemba ngenda okwogera n'ensi whether ku radio whether ku TV no genda nga neteeseteese. Mba seeteeseteese nsobola okubagamba bampemu obudde. Okay. Oba okusigira to delegate. Funa piara. O delegating omuntu akusinga ko okubitegeera. Mugamba naye genda onkiikirire mu kowan. Kati yo culture tujina olw'ensonga nti abayimbi baffe ba creatives baffe baagala nnyo bragging rights. Bragging rights. My rights nyingi. Tezukuma ku neighboring countries. There are also those we call bragging rights. Bragging rights. Ye okutwala obuyinja. Anti waliwo neighboring rights. Neighboring countries. Ne bragging economic rights. Mechanical rights. Zonna kati Kenzo ayagala ziriwa. Bragging rights. Mbale mayali ku copyrights. Tazitegeera. Tazitegeera. Ate bangi abatazitegeera. Era Kenzo. Kati Kenzo obuzibu kibo yakola. Eddy Kenzo. Eryato talirimu yekka alirimu n'abantu abala 9 ku buli 10 abali mu performing arts. Alirimu n'abantu abala 9 ku buli 10 abali mu media. Togera abali ku radio, abali ku TV, bananyini ma TV. Bonna bali mu kigaali. Bali tuli mu kigaali kyekimu. Abasinga. Kenzo yakoze ensobi ki? Of course ebintu abitegeera bulala ebyo. Another interpretation. Ebintu binonanga bya mateeka. Sometimes interpretation yesingo sumbua. Interpretation esumbua ne benna mateeka bennyini. Yagambe era nze Kenzo simunenya wadde n'omundi n'ogwa. Bagendera bwera ku kyeyo. Because neighboring rights ziba kavalinga sezirinaanyewo nze Eddy soko omunnyonnyole neighboring rights kitegeeza kindowooza mu copyright and neighboring rights naddala ng'eno eriwo nti baagala okutunuulira ku bayiiya abalala besides author oba abannannyini luyimba owner kati bano abalala abateekamu inputs balina rights ziba zigirira okugeza nga producer, yes, okugeza nga composer, okugeza nga writer, okitegeera kati instrumentalist, yes, wabeerawo abantu abalala ffe tutalaba eno mufumbiro naye balina okuba nga bafiibwako kuba nti bafuna royalties
zezineba zezigenda kubana si bana abali outside Uganda definitely mukama sibeewo so ensobi ezo zibeerawo nkugambe interpretation nzibu y'amateeka musubira okuba nti alina abantu nabo tebamanyi komiti gyatuula nabo tebamanyi nibamuwabula nabo tebamanyi neighboring rights kubanga mu Uganda yonna kikwewuunyisa nze yasooka okulaba ensobi oba yabadde ajokinga simanyi nze yasooka okukwata ensobi eyo nenjiteeka ku X nabala apiikinga naye nga kyali kigenda kuyitawo nti olengera obulungi obuli mu bantu abasobola okutucekingamu nti maybe siba kukijjayo osanga kyaliruddewo okuvaayo naye nze nakijjayo n'abantu ne bakirabirako abalabirako nti ne yali amukyaziza teyamucollecting neighboring rights yes kiba kitegeeza nti bangi tuli mu lyato eryo naye nga tulina kweteeka mu kumanya okitegeera tulina kweteeka mu kumanya nze okumanya buli lunaku njagala okuyiga okumanya kuba okumanya tekuggwayo ebintu bye tumanyi mu nsi tetuweza na 10% ku bye tutamanyi bye tutamanyi biringa 90% ku bye tumanyi so you have to seek mbadde manyi nti Kenzo bwe bagenda mu parliament n'akola ekyo kyakoledde abayimbi shayini ye yali amaze ogikola ki dano okukomawo atotandika okunyonyola ebintu bino lwaki abamuli okumpi tebamugamba nti boosi waffe ebintu bino bamutya kubanga nsubira balina balooya ku federation isn't it yes abategeera ebintu yes lwaki yabinyonyola kubanga ba lawyers ekisookera ddala mu economy gye tulimu eno ey'amawulire singa oyita lawyer nga ebintu abimanyi naye nga tamanyikiddwa nga ye nowa TV omusaasiramu nti viewership ayinza okugiruzinga kyova olaba nti ne ku frontline ebaali bakyaza tekwaliko lawyer baleeta Ragadi ne baleeta Piracy ne baleeta Ekongooti ne baleeta Joero Isaabirye tekuli lawyer batu tuba twagala afuna kituufu tusooka ne tujjawo ekyokuleeta dano okuleeta omuntu nga tamanyi kyagenda kunnyonnyola ne tufuna views entono naye nga tuleese omuntu omuki kati kidda ku responsibility ya journalism nayo ebiseera ebisinga viewership first bonga for the economy purpose the impact kyobola bafunayo nti omuntu abimanyi nga ate n'erinnya alimanyi era ebo bamulese ku Saturday n'annyonnyola bulungi n'annyonnyola bulungi yannyonnyola naye katujjukira n'oli naye engeri gye yali Musa nga agusizza Abayisirayiri baali baki byaggusa beba abaana ba Isirayiri kati obuyinja bwali bulina okusigala nga bukyamutambulirako eshayini kati nze eyo si ya problem yange sakozi nze nkugamba ekino ekizibu kya ggwanga lyonna kyafefe gwokyala ne balawyers abatamanyi na copyright nabeera still kibola abantu babeerawo oli nga yakuguka nti copyright lawyer that is able for you ngenda kuwa ekintu ekigenda okusinga okukumalako egundi olaba bannaffe bano zino zi CMOs collective management organizations omuli ey'abayimbi gye bayita UPRS omuli eya film gye bayita Uganda Federation of Movie Industry omuli ey'ab'obutabo gye bayita Uganda Reproduction Rights Organizations mu regulations eza 2010 ze baleeta za stipulatinga ani alina okukulembera CMO alina kuba na qualifications ki n'okugistructuring erina bbeeramu baani njagala nkukakase muganda wange genda CMO ku CMO leadership yonna teyina any qualification whatsoever abakulira collecting society definitely tebalina qualifications zali stipulated in regulations ezo regulations zizino one nti omuntu oyo agenda okubeera CEO owa CMO ku film balonda Ragadi tokano na muyimbi naye olw'olukujjukujju ne connection n'okwagala yes olw'olukujjukujju connection zino kwagala okufuna ebyendola ne bayeta Ragadi a musician naye nga wano bakugamba mu regulations he has to have copyright knowledge in copyright law nga yabisoma kati olaba ebo aba atuukirira he has to have knowledge in licensing kitegeeza omuntu oyo alina either a business gundi gye yatuukiriza naye nga agirina mbagambe a minimum of a degree alina okubeera nga alina knowledge mu finance awo nawona business schooling and studies alina okubeera nga alina knowledge mu international agreements tuddayo mu copyright law alina okubeera nga alina knowledge mu rights management and data systems n'omuwa then ne baana abalala bagenda okukola naye bonna
yabeera nga babateekerawo ko buli gwoleeta either copyright licensing officer nga alina kino nga alina qualification bweti kati ebisse CMOs zaffe nti kitandikira ddala ku nteekateeka yaazo wali nfu tebabimanyi nkugambye no problem gye tuyirimu si ya Kenzo ya ffenna ne bagamba CMO okuyimirirawo eberenga esobola okulicensing emirimu gya members baayo eberenga esobola okugimonitoring eberenga esobola okugabanya royalties erina okubeera nga erina kibayita repertoire database yati oyo repertoire database yeeno nga irina metadata kati tuli musawa ya music atambulira ku mayengo ga internet metadata ng'omulina olowooza bayita zi ISWCs ne zi ISRCs zezitya ISWC International Standard Musical Work Codes ng'ozirina zi codes ezo ezisobola okwa-identifyinga composition y'oluyimba okwebala enkaayana waliwo abantu abalina ennyimba nga composition nga yemu naye nga zaawukana olowooza bayita zegugamba zi ISRCs oba International Standard Recording Code era badde composition code and recording code ng'ozirina mu database ne ownership splits nga kweziri ku database n'ekirala ng'olina emirimu gy'aba members gyonna egiri registered nga giri ku database yo okitegeera kati mu ziri regulations bastipulating ezaggwa za 2010 tebanakola mpya nti buli CMO erina okuba ne website ng'eraga emirimu ngeraga agreements nezibayita reciprocal agreements nga kweziri kisobozesa user ono ayagala okukola okeberamu alaba emirimu ki gyasobola okufunamu waba tagirina anoonya ani agirinako obuvunaanyizibwa kati bantu tebalina kye balina wadde Ragadi omuyimbi ndigida yakulira abafirimu talina bumanyirivu mu copyright talina bumanyirivu mu licensing abo nabo ne babeera balina banga obumanyirivu mu bino obukugu but bo basobola oscoutinga nedda standard ya qualification ina sigalanga yeyo anti segawa bwaba batudde mu meeting bayinza okugamba nti gundi oyo yasoma ebintu ebyo gundi oyo basegawa bakkiriza batya Ragadi abeerenga yabakulira kubanga si ba members ba UFMI kati basobola kugisalira obaagano gyegattako abasinga nga bala batali transparent bala batali transparent bagana okukola ki okugijoininga neteeka ligamba nti erina kubeera emu bali badde bekolere ya bafunayo wa music nga bamuletedde ku bukwakulizo kinga yabisoma ye definitely qualifications because you are dealing with intellectual property, you are dealing with laws, you are dealing with licensing, you are dealing with millions and millions of money. There is no way Ragadi could be a CEO of a CMO if you are to be serious. But he is right now because waliwo munange yamukubira pass nti beera otugenda kusolota send empitirivu. Yo gwawa. It is the ngwa mu UFMI. Togwawo. Ngwa mu UFMI. Tegeze kintu kyolwani. I was a licensing inspector in UFMI nenzirukayo. Lwaki batuka ekiseera ba UFMI ne bagala okukwata ba VJs ba Uganda bonna moyo instant mwali okukwata VJ junior namukwatira film enzungu naye nga ate mu gundi yaffe batugamba nti film oyina kukwata works ezaba members bo oyina kukwata works nga bali bakuwadde reciprocal agreements ntukwatireko eyo bala licensing nga kulwaffe ne obatolina you don't have a need to kalinga ndaba bagenda kutusiba era we kisigalanga we kiri balagadi bagenda kubeera mu makomera Ragadi singa taddayo n'asoma copyright law n'amutegeera bulungi nnyo taddayo n'asoma ebya licensing kugamba the regulations were very very clear kalizi bali bagenda kunsiba nenzirukayo tubala bambimanyi byenjogerako oba kitegeera now obuzibu obuliwo nti kino ekintu kyonna nalwaki nagambye abayiiya ebintu because copyright si abayimbi bokka naffe abali mu film ba photographers ba software engineers ba developers bani ab'obutabo abamizannyo stages film byonna tuli awo mu copyright yetukola ki yetugoverninga so tujogerako with the passion nagambye nti batuwadde byoya byanswa abantu abasinga ne bakitwala buki bulala kati olunaku olwaleero batusuubiza nti government yaguze obuuma obugenda okutrackinga enkozesa y'ebiyiiye buliroda bubabuguze bebayita simanyi bano bagenda buyita but obadde bukozesebwa standard mu nsi yonna badde babuyita obwa audio visual fingerprinting ng'okafuna wali dukira database kugambye this repertoire database gye baconnectinga kuli balina codes z'ennyimba ezo tebalina kati bagenda kafeedinga mu kyakuuma
nga database teyina biri byenkugambye byonna. Ekyokubiri akakuuma kebagenda okuleeta mu nsi ze bakajjeemu ensi eri digital, radio ziri digital, TV ziri digital, kibayamba 24/7 okumonitoringa. Kati saawa zino ogenda kuleeta kuuma ako okatwalira radio eri magamaga nga teyina internet, ogenda tracking otyo okumanya bakubye luyimba kikusaawa oba kitegeera. Tuli mu mbeera ya internet mu Uganda nga it is one of the worst ku global index eya internet users. Si bwa solar buyina okukozesa internet nanti because they are monitored 24/7. Okutapinga ku database olimba ne lukuba ne kabala bakubye Jose Chameleone oba kitegeera. Kati babuleese mu industry already eri semi digital na kitono eri analog kumpi ayiraka eri semi kale katugambe eri semi digital kale katugambe eri semi ninga abasinga tebali abasinga. Kati kankubuuza radio zomanye zikola 24/7 internet radios one online radios definitely ngazikola 24/7 definitely ale TV katuli kwa analogo wano tuli mu analogo era tebana kutereza system ebirenga eri digital kana akuma kabirenga kali compatible ne babulese sawa zino babuguze radios TVs mabala ne bayuza bonna kagena kwa razamisana kiba kitegeza nti yo diri muri mwagiri mwagendo jufuna mu yokutunda obuma ere yayambye teka lyo liberenga liita yamazeewo machine bwe nebo machine obwo kikwewuunyisa ndine mu kuyise teka tebaliwo nakuma kale tebana mu ngomo kulaga ga sample nga tebanayisa teka nti akuma kano ngaye mukalaba kagenda okutuyamba ko kayitoba tekaita tulabye obuma bungi obwe bayisiza ne butakolerako naddala akebyokonda kajja kakola ddi tewali ya checkinga speed governor yayita tewali tebakaitako na mundi nachi nagumu akuma ako tebakatwalako ko mubayuza muba nanyini mirimu ngaba yimbi ndwale kana akuma kutubaleetira kagenda okukola ki okuba tracking the music so kintu kya kuyisa tegeza waliwe yalese diru yobuma nenga akisa mu sanja mbuyigenda yambako copyright kyali badde kitufu because that is the standard, that is what is being used mu CMOs ezenjawulo, but under what circumstances at play wano zitaliwo kitegeeza one bagenda buleta babuguze ku mpaka muteeka bigenda kujja mu regulations zigenda okujja TV station by no bufuna by force. Yes. The problem here is mu audio gyenkuzanyi video gyenkuzanyi ya Eddy Kenzo nti mwe because batidde nga bagamba nti radios TVs mabala gagenda boycotting music wawano gazanya ali foreign ni bagamba nedda foreign mujja kumuzanya because tuina reciprocal agreements foreign mujja kumuzanya because eteka epyalino mu ban convention because bakoze mu ban treaties ban convention ye bagenda mu bayingira mu 2022 eyagamba nti ense 1986 eziri mu mukago guno twe protecting emirimu gyaffe. Yes, protect mine, I protect yours. Uganda mweri. Yes, Uganda mweri. Naye tekero kye batakubuulidde tebagenze mu nyingo ya 411 bakubulira nyingo ya 5 ya auto protection. Etya wawano nti contract eya CMOs zino zeyino kuberanga esayininga ne bannanyini mirimu oba zeyino kuberanga esayininga ne CMOs endala. Njagala nkinyonyole bulungi abantu bakitegere nti kintu kya bufere. Yes. Uganda whatever collection whatever. Yes. Erino dealing ne wa ne South Africa. Katugaze PRS Performance Rights Society ye UK oba ASCAP eya America n'endala. Bibino etteeka kibiragira. Bano bannaffe bajjemu ennyingo emu. Eriwa omanyingo omuntu nga mulokole nnyo n'omukanya nabako ennyingo gyakugira mu matayo. Natakubuulira ndala ye nazimbiro bibano bannaffe kibali mu kubeera nga bakola. Okay. Weba musayininga njagala nkuddire no mu ban convention egamba that is the main global copyright treaty ndowooza ensi kwetambulira mu nnyingo y'okutaano gye baleeta egamba automatic copyright protection negamba no registration needed negamba protection across member countries. Kitegeeza nti wabaddewo ebintu ebiremesa ensi okugenda mu enforcement ezenjawulo oba trading ey'enjawulo kati bano bajjawo muziziko nti to protecting automatically naye details ziri mu tteeka how to protect how to enforce tekiri just blanket nti munsolole. Yes, mulimu ensi ezimu eziteekako embagos eziteekako gundi
kati wano kijjirawo ddala buli kimu nagamba kati twaddewo olutindo ali UK you can protect waka wo na Uganda na protecting owuwo but under what enyinga ey'omwenda because mu trip agreement mulimu agreement eraje twagenze gye bayita trade related aspects of international property eno nga yegenda okuyamba ku anti-piracy laws, court remedies, border seizures n'ebirala. Then ne WIPO eyensi yonna World Intellectual Property Organization tugenda mu March Treaty ene yaba kigala abalina obulemu ku mibiri abali impaired abatalaba egenda okubeera nga ebayamba kubanga bafuna rights zaabwe. Kati mu Berne Convention eyogera ku automatic protection kati wawa no bagenda okubbira banna Uganda. Automatic protection. Yes. Yeah. Berne Convention kyeyogera kati agala okulaga abagezigezi bano ekintu ekibadde kibalamye muri lyetteeka kibagala okukusiza abantu naye nga baagala kubba. Tugenda mu automatic protection. Tebaddeewo muliri. Tebaddeewo because twajoininga 2022 Berne Treaty Berne Convention rather eri ya 26 kati we bagigendamu ng'erina article ey'okutaano esobozesa auto protection baagala okugikozesa obubi era kwe bakoma waawano nga wano bagamba mu article ey'okutaano you can't use the work without permission but Berne Convention gye twagenzeemu nagitaganjudde ekiro kyonna ejjo I have it ngirina ngenda gyokuwa mu soft copy. It doesn't create automatic licensing ate. Tejikiriza. Wale kwa automatic protection but ekugira automatic licensing. Protection ne licensing. Byanjawulo. Kati bano bagala okuguza abantu license ku foreign works. So nga bayita mu Berne Treaty. Tugende mpola. Automatic protection. Yes. Ebintu byange binkuumire. Yes. Automatically. Binkuumire. Nze nzijeewo emiwaatwa gyonna. Free. Yes, binkuumire. Bagamba but te guaranteeing automatic licensing. Kati copyright leno mu kuyita ekirubirirwa number 1 kusolooza which is licensing. Yes. Naye Berne Convention eno gye beekwasa treaty eno tegambanga konti CMO nga UPRS can license all foreign works. Nti governments can license on behalf of foreigners. That UPRS can collect for every foreign artist. Tebyogera ate walinga ngambe nti binkuumire. Yes. Okuma no licensing byaki byanjawulo binkumire nga nkwadde license yes binkumire nga nkwadde license kitegeeza yego kyandi badde kitegeeza bana ate bagezigezi bagamba batya bano bali ku licensing nti radio okuba mu Nigeria UPRS na license yo UPRS ino kusolooza kubanga basayininga reciprocal agreements kibagamba naye Berne Convention automatically itakuwa licensing paka ngoyise mitendera jengendo okubulira later on. Chegeza ba activity babatwalira mu kigali kubulira yes kibagala bakola ne radios n'amabaala ne ba DJ n'aba film bibanda library nti Berne countries zile 1996 tezisharinga blanket license yetya ngaino UPRS yagala okuwa TV obaje muteke kadde TV 20 million yao baka tugezeyo bamwenda buli mwaka kuba kyoyagala oba radio kuba kyoyagala eteeka ino Berne Convention tegamba nga konsi nti automatically tubade blanket licensing musolooza mutyo yateekawo emitendera ayagala okusolooza ina kutuukiriza biche ku lwaffe TV bagala zikwata bagala zisiba katambaala ne radio n'amakilabs kyobalaba bagamba nti obatuuka ku Lishi Resort Hotel nga wano weeri music wabeera nga ali ku bbaala license yaayo wanga bayina ebbaala eddala eri waggulu nga woolabye license ne ku swimming pool area license kati bano kyabagambye government babagambye government ffe tugenda kugaziiza ensalo osoloze obere ng'osolooza kono nono maka gugula nga tukufunire trillion government tebagirwale mu kooti anti nkubuli erigenda okujja ebizibu abantu bagenda malira mu makomera ajabaggala but because industry yaffe society yaffe ffenna tetumanyi ne wali mu kikadde wali kyenkugambye muteeke kadde eno UFMI ne UPRS zasoloozanga ku mirimu egitali gyayo but no one questioned them no one took them to court naye nkubuulira katugeze nga UFMI ku firimu etali yaayo tewaliwo muntu n'omu gwe bakonvictinga musango bamututteyo Vijay Junior bamuterawo mu nnaku 3 because tebalina lukusa ku convict tebalina license tebalina kye ba authorizinga kugenda mu court kulwaba ne papa tebabikola kiti babirina kati wano nebekweka mu tewali kyakyuse mu tteeka lino batadde mu butest the Berne Convention Treaty jabe kweka Berne Convention gogamba tekiriza bino unless nga bakuwadde olukusa because bo bagamba licensing okukiriza omuntu okusolooza okuwa ekintu kye akisoloozeeko ku lulu alina okubeera nga
right holder nanyini mulimu ogwo muyiya oba publisher oba collecting society ng'erina agreement. Nandi basobola okugenda eri ne bafuna license okuva mu bano be baagala ocollecting. Nanti nga tugenda gendawo wonna. Tugenda gendawo wano bino bino baadde babitulimba emabega wali. Nga babitulimba emabega. Tegeza copyright eno waliwo ebiyitawo. Bingi. Wano kibagala kusolooza ata nani. Nti singa baadde bagamba tusolooza mu music wa Uganda. Radio ne TV zaaligambe katukole ki? Katumwesonyiwe tugende ku Munakenya Omunajeri omukongo kani bagamba nedda nayo ino kubanga omusasulira yes naye gwe amusolooza oyina ekikukkiriza okumusolooza ku lwabwe kyobala bankugambye CMO zino muteeka ziragirwa okubeera nga zirina repertoire database list oba repertoire list ku database nti twakoze reciprocal agreement ne kampe example nga anko example ya ASCAP ya USA oba because USA ina nyingi ina CMOs nyingi ina ASCAP ina BMI ina SESAC ina Global Music Rights ina PRO Music Rights ina ne All Track America kitageeza nti ASCAP webelanga yekuwadde license jokoze nayo reciprocal agreement bibino byesaba okukola naawe okuwa reciprocal gisolooleze era ekiremye ensi za Africa zonna ezisinga naye nga tebonabona bali mu ban convention naye wano nti oyagala USA o ASCAP ekuwe ogisolooleze ogiprotecting naye ekole kyekimu bibino bye basaba kyovala mu regulations basaba CMOs zonna zibe nga zibirina basaba ki ASCAP ya America okusolooza music wa America wano basaba ki bo baagala biki ebimu ku bye baagala baagala scope of representation nga bategeeza kya nti mirimu ki gyo representinga zendi collecting society olina okuba nga oli detailed nti n'ennyimba za Jose Chameleone kaŋŋambe yampadde catalogue bakupata tukola nyo albums bane bakoze ku albums Chipepeo katugeze azirina zi Chipepeo anti albums nyagala katugeze Mami Bebe Cool ina love anya enesembyo break the chains kulika nyimba 16 nti yazimpanze UPRS zonna nzirina nzi licensing nzi protecting obo kitegeera zizino era nga kuliko zigundi zazo ICWCs ne ISRC codes bali kiberenga kibayamba ku trackinga kati oyina okubeera nga oyina scope of representation oba oyina okubeera nga rights z'okavaringa ozibabuulidde nti mechanical oba neighboring oba performers rights ziriwa zenprotectinga yes kakati ne mu exchange nga repertoire exchange eyo nti repertoire database weeri America yakuwa byonna buli mulimu nti katugeze publisher ki oba record label obanga Interscope oba Universal ina abayimbi bangi webati naye emirimu gyabwe gye bampadde guno omwaka gino gye bajjeemu tegirimu because olina okuapulatinga buli myezi 3 because emirimu oli agikuwa n'agikujjako okitegeera kakati ebyo kyova nti every time you update regularly monthly or quarterly gye bakuwadde ebipya ne gye baddeyo ne rights gye bakyusizza okitegeera olina kuba nga olina metadata oli gwe nkugambye ne ownership splits internet nga kweri yes full time nga babiraba nobeera ng'oli mwerufu mu buli kimu then ne mu exchanging bano bannaffe tebabirina tesaba zino n'obuuza wa America wano bamusololeza ASCAP oba omusololeza mu kawanyi definitely kubanga wamala okusolooza for accountability naye abeere nga auditinga bino byaba yeetaaga tegwe byotalina kati ogenda musololeza ssente agenda kukwesiga tani buz'omuwadde zeezo nga internet yo ekiro tekola kiro yeri semi yes emirimu togimuwadde yakuwadde egije gwe togimuwadde mu bulambulukufu bwayo okitegeera kati reciprocal agreement ebeera enzijuvu ebeera entairinga ebyo buli CMO Africa eremereddwa okumitinga standards zino naye nga beekweka mu ban convention of protection naye nga ne mu protection automatic yes naye nga ne mu protection wogenda mu kooti okucriminalizing a pirate because pirate balowooza babibanda bokka na baki ba streams TV radio they are potential pirates because what is a pirate what is piracy kukozesa ekintu kyotalinaako buki bwannanyini naye CMO singa esitukanya egenda ku CBS tibakubye Wycliffe Jean oba Michael Jackson tesobola stopping a broadcast eyo what it is pirated not until ng'erina
erina ki waliwo kye bayita mu mateeka abasajja oyagala basuuza kintu bino ebintu bikolako research bakikolere mu butuufu definitely waliwo mu court kye bayita having ndabe wano tugendagenda mpola kitegeeza wano abantu yes tebalina lukusa lusololeza music wa Jay-Z unless nga babikulaze nti reciprocal letter yino n'emirimu gigi ne license yino mu kooti naddala mu criminal genda obuuze lawyer yenna era ngenda kuwa examples za copyright gundi cases ezikolapsins waliwo kye bakubuuza do you have locus stand ng'ategeeza ki si stand ya gaali gye baba bakubuuza locus stand ekubuuza do you have a legal standing nti locus eno gye bagamba nti the right of a person or organization to bring a case to court because they are directly affected or legally authorized to act court kyekubuuza olumiririrwawa nti aya munnange omulimu bagumpa kyekiraga nti bakola ki bagukuwa nojjeyo reciprocal agreement emirimu gye bakuwa gye gino nti emirimu gino ku list eno guno gwokwaddeko teguliiko so bye bye oba kweguli ono then bamucriminalizing tuvala nti omusango gwa conscience versus Airtel wayanguwa kubanga yali registeringa works ze ne bana aba UPRS ezali specific we yali ajja mu Uganda mu 2012 emirimu gye bagiregisteringa Kampala aberenga alina performance wise basobola kubera nga bazijjako okitegeera n'okubeera nga mu territory asobola kubera nga performing mu ennyimba ezo so he had to register the songs the works era zali specific yo before to byaja wano mu Uganda okimanyi nno teyayimba alina ennyimba zetayimba why nga tezirina chorus performingira wano nga bananyinizo babagaana kakati mu copyright every detail will matter okufuna conviction tekibeera open mu blanket no oba okitegeera so bwe buzibu obusinga nti you can only sue if the law recognizes that you have the right to complain. The one who has the right to complain is the rights holder. Rights holder watali mu capacity alina okubeera nga yakola ki yagamba CMO nti ojja kisina budde kinkolere n'abasigningira powers of attorney for example mu lulimi lw'amateeka zirina okuba nga ze-exchanging definitely muve ku firimu ezo yes firimu balina okuzivaako nga zaba members bo kati UFMI oluvannyuma lw'okuba nga yabulwa ba members abasinga ba producers ba Uganda baagaana neyagala esigale ng'ekyakola neyemaliriza nga overstepping mandate yaayo okulayisinsinga emirimu gitali gyayo oba n'okukwata abaana ku mirimu gitali gitwala mu kooti yes because wantu tubiteekawo badde ekolektinga yes nogigamba babasibagenda bajjamusa emyaka nga 5 ate jukira alina nkaaga avayo nga alina emyaka 10 tuwe ebyakuwa ono yoyo owa UPRS agendagenda mu kkomera why singa agezaako na licensinga music nga talina reciprocal agreements letters okuva mu bannannyini mirimu tutukukkiriza otusololeza otuleetere abantu bagenda kubasiba those reciprocal letters zirina okubeera nga for purposes of transparency and accountability bazisa ku database kuba mujja collectinga music wa Jay-Z one yes omugezigezi wano e Kampala agenda awandiikire yes Jay-Z gyali yes kubanga bali bino ebintu by'abazungu biri transparent amagaye bugaminze nyamba buyambe mpe powers of attorney kugobere ku kino wano waliwo sente zo webale nnyo nti yes nti bazicollectinga nti definitely kale definitely ASCAP yabawa waba yabawa ku ki yabawa ki because details matter nti nkwadde emirimu 123 jejino ne balistinga ene ogutali kwogu tebukuvunanyizibwako tolina gusololeza awo lyoko era saawa zino nkuba omulanga eri ba DJ nkuba omulanga eri ba nanyini mabaala nkuba omulanga eri radio ne TV ne ba music users mukwata kintu kimu kye mba munkolera nganzi kiki muwandike ebbaluwa musabe UPRS ebawe ebyabakkiriza okusoloza ebawe ennyimba oba wax zeyinako obuvunanyizibwa ezabali ne license zazo definitely kiberenga chokuyamba okumanya because mulimu amabaala agamu nga aliwo music batawuliriza oliwo abantu kati balina amabaala kati nga Chinese restaurants bawuliza nyimba za China okitegeera baba wegundi kati onalina omanya ku nyimba z'olina nti mulimu ez'aba China ezo for example nti watozina ye nga anoonya azirina nga gwabawa license oba yabamuwa license but not blanket buli music user awe license yemu blanket license sente ze bakusolooza ziddayo anti awo
teziddayo awo abakulira ebintu teziddayo kitebabola bantu right holder yabayagala yabakwewera olukusa oba CMO eri mubeere nga muteeseganya mwagruwinga oba maze okusolooza jako 50% of administration omuntu wabaze okuggalawo ebbaala yo yes akuwe bino definitely article ey'omwenda ya ban convention egamba bweti authors shall have the exclusive rights of authorizing the reproduction of their works authors but the corporate owners they guaranteeing a permission either them directly or through the CMOs they are signed to ekyokubiri osobola okubeera ng'olina CMO I mean reciprocal agreement ne CMOM katokoze mu nsi ya America naye ng'ate America erina more than one CMO nga nyingi kubapo tebali mu monopoly ng'eyaffe nti eryemu tetulina kamu kekakole kali kamu bwe kati bali balina nyingi nti embanze Interscope oba Def Jam tulina obuzibu ne ASCAP tusobola okugenda mu BMI yes nga bakuteekayo kati bano bo nga basobola okukola reciprocals ezo kiba kitegeeza nti obwerufu kyekikulu essaawa zino kati UPRS ediringa ne baani UPRS 1 nti erina okubeera nga bamembers bayo abasooka beba 1 naye njagala obuze buli muyimbi essaawa zino if they are members of UPRS tulina abayimbi ng'omutwalo gumu Uganda ne UPRS ku bayimbi bamembers tebayoza badde 10 kati bamembers abo abalala batali ku listi yo tulina basololeza Uganda badde tulina bavunaanirwa nti n'osanga Ntambi nga nduzanya gwe UPRS nga nzanya oluyimba lw'omuntu ali luddawa nga tali mu database yo tayaregisteringa naawe toba tosobola kunkwatako kubanga tolina locus stand mu kooti lwaki tebakola website ne balaga bamemba baabwe bakibagamba ne bakigaana bakibagamba mu regulation enkadde bakibagamba for transparency saba zino njagala ogende ku website ya PRS ya UK oba ogende ku ninabadde nzikeberako wano nagenze ku mwami yeyo yakulira UPRS yes bakole website nagenze ku website ya ASCAP nengenda ku ya BMI sesa Global Music Rights nenga balaga emirimu gye bakola ejaba members beba protecting your licensing whereby ayagala ogukozesa omanyawo ogusaba bwerufu UPRS enokola kali njagala luyimba lwa Joshua Baraka Wrong Places lusa mu firimu ani gwe nina okusaba UPRS Joshua wabeera mbuze kanoonye muziro CMOs ani gwe yawa ng'ogenda ku website ng'oapplyinga kibayita obwerufu kale kozesa essimu yo katono nnyo teeka mu www.uprs.com yes Google etuyamba oba UPRS erina website uprs.com webeera egina tugende tulabe ebiriyo era bikerina kandi katugendeyo tulabe ebiriko ekyo kyekulaze the domain name UPRS is for sale price kaitekamu UPRS maybe erifo oba .net oba .org tumanyi tekamu UPRS eno bagitunda eri gutekamu UPRS kyokka onyige go tulabe gundi site yaabwe kati gundi ASCAP BMI sesa kesobola kuwa reciprocal gatona na website kumanya mirimu joina jegendo kukumirako nti yiyo tugendeko ebiriko uprs.go gwe jigendeko yiyo jigendeko yiyo webali yiyo kirungi katulabe je nagambe repertoire yes genda nyiga 111 tulabe repertoire bayinako membership ngoginyigamu leta membership member login how members pay registration requirements search membership data search member database ngatujigendako search member database ino gwe tofaayo database jali ino tanti ngatujigenda mu kyekiriyo tugendeyo yes full name babo obalaba nonyiga bamemba bali buliriza kati bano abali kuno be bali no sololereza anyone watali wanu potea tokwatako you understand ndo na emirimu jiji no bateekayo full name ne stage name bano be ba Uganda be balina ne bateekayo okay okitegedde kati anything ekitali kuno tokikwatako tokisololeza kyekyo obo kitegee baba no gye bali yes naye emirimu egiri specific giba gino okubeerawo definitely naye emirimu ki egiri yes kati ng'ogera n'emirimu gyagiyakuwa kubanga egimu asobola oggiwa ggwe endala n'agiwa omulala
asobola obutagikuwa gyonna si gyonna nti agikuwa ngenda kuwa omusango ogumu ogwa PRS eye UK yalina omusango ne broadcast home e UK ne bagugendamu naye broadcast ono defense ye ya ajuwinga nga asaba PRS ebintu bino the works I played that they were in your repertoire so repertoirist we no kubira ngo gireta that the works I played the authors were your members the works I played the PRS had authority to license era courts mu UK have repeatedly held that mu ruling a collecting society must show it represents the work it claims. It does what? It represents the works it claims. Oyina okukola ki? Yes, emirimu gy'ogamba nti onagikozesa bubi gwogi representing. Oyina otulaga. Kyobala be ssaawa zino ogenda ku PRS database ssaawa zino bali mu kubeera nga bagaziya database yawe ya repato. Buli ssaawa babeera bateekayo. Oyagala kuŋŋamba si buli munnayuganda muyimbi wa wano UPRS ino mu collecting because yokka yeriwo. Definitely. Si oli ayinza okugamba nze asiri mu UPRS ndi walala ne tuyineemu si buli muyimbi UPRS mu collecting. Dembe lyo gwo muyiya okumanya rights zo anagenda ozukusolola woba ina capacity gwe okweyigira okwefefetera abagenda okukozesa abagenda okudistributing abagenda okulicense bogenda okulicensing okikola so wajja kubbaala yo mubuuze ndaga omuyimbi ono gwenkubye gwonsaba ssente ndaga baagadde obuteemenyaawo ne bagamba katuwe full blanket license nti lumu ssente mutuwe mwegomanyi basing on what bonga bagamba bino bijja kubamenya ebyokubabuuza kamukamu okitegeera bo ne bagamba tukole blanket olw'ensonga nti bamemba tulina CMOM so potentially n'ataliimu oyinza okumufuna enkya n'abeeramu kati gwe tuwe lumu oveemu that would be fine. That would be fine. The problem comes nga mulimu music w'abamu kubanga ongambye n'ow'omuzungu okola ki omusolooza naye omuzungu mu kumusolooza omuzungu oyo yakuwa right omuvaluwinga otya sente we ziba zivuddeyo nga tuli mu kugabana ogenda zigabanya otya ate nuno atali memba nze ndi nanyini TV nenkwata kavu wa miliyoni 4 nenga kuwa bwana Ntambi gwasolooza nengo wekwese mu blanket license naye kati nze siri memba naye collectingidde mu music wange kati nze nzifuna ntya kati awo gwe bakuleka bulesa liripaza agambye nze music wange mumukube for free gwoze ogamba mutuwe ekibaasa kyonna be mukubye ne mutakubye this is the scenario. This is now the scenario. Oli abayimbi abagenda okweyawulamu. Oli agamba effe waffe mumukube. Kati wanga bawera 50 nga bo basayininga nti mumukubire bwereere. Kati nzo webbaala nga nsazeewo kuba oyo kimba nkuwa license. Lwaki onsolooza? Lwaki oba onsolooza? Ate go ngambye mutuweere wamu. Ye lwaki obeera onkugira okuba bano nga si ba members bo nga baggaana. Kiina kukolebwa kitya? Kyenkugamba nti CMOs ekisookera ddala zirina okwekizibitinga transparency one ku database ya UPRS gy'olabyawo okuteekayo ba members okuteekayo n'emirimu gye baba sayiningira na bbanga ki oba contracts because is expiring oyinza obagamba nze mbawadde mwaka gumu mukiveemu kati all that kiyambako tokolokitinga lifetime si lifetime kyobola agreements zimatalinga bwe mugenze mu kooti mba mugenze mu kooti kooti tegenda kugamba nti nno ban conversion article eyokutaano ekkiriza auto protection no egenda kubuuza the specifics who is complaining who is the complainant nedda tinze UPR anti yekutute UPR nti enkutte nze nkuba bidongo enkutte tutte mu kooti mbadde nkuba parted work tewali omusango ne gutandika kajjukira bagamba he who alleges must prove so burden of proof ebera kwan UPRS negamba court nti onto amusanza akola ki akuba music wa member nga babuuza yada kuba music kintu oluyimba bweruti oluyimba olwo lwani nti lwa puzzle oyo member wo nti nedda si member wange naye ate ali under blanket ali blanket license chobola bagamba mu court mu criminal you have to prove court beyond all reasonable doubt ye bintu byamwe tabyagala chobola kinagamba kiri locus stand ono a complaining ono awo wagenda beerawo obuzibu ng'okwata ekibaasa kyabonna n'abatali ba memba bo ng'okunumba ogende
ate bibabadde bakola baba bibagala kati ono bagaziza ekibuuzo ekyokubiri kyembuuza Sakozi ono omuyimbi Omunayuganda jukira yawaddeyo wakisize bali muzisolooza bagaba blanket licenses tetuganye it is fine okomboza nawo omuzungu omuliriddemu kiba kitegeeza gwe impression gyogenda okuwoono ntwasololeza munatali wosede zagenze eri oberenga omusalako ye nenga zile zagenze eri gozisigazza yes kwa kati basket ya distribution ebeere egaziwa nti abayimbi babeera bangi ba 50 cent bona bali mu kisero okitegeera kalole ko limbo omuyimbi omugambe you know what music basi mukuba ya 50 cent gwa wafanayo kasambu nenga sente gozisigazza because reciprocal agreement joina ne CMO eri yali eragira ki in the first place okitegeera n'okumukwatira omukwatangani nti mukwata olw'ensonga bali bampa olukusa ne baluwa yino court ebe yagalo girabe yes abamanaging music wa 50 cent abakulu bano be bampa mugwange eri America waliwo olutalo lw'amaanyi wakati wa streaming platforms zino zi Apple zi Hulu zi Netflix nadala Netflix ino olutalo lw'amaanyi ne CMOs because yegula upfront gula maso yegula upfront n'obeera ng'okivaamu nti oba myaka 3 ng'ogiwadde waaka kakati ng'ogigamba ota munogera kisololeza license ane mwala agenda omukozesa nanze no ndi ku subscription nze ndi ku sub wabala ogenda okumlicensinga abagenda omukozesa exclusive ina mugula for my site ya subscription kati nze wemba namuguza Netflix gwe tojja kunsoloza ate kati obonsoloza ki kati ne kino muyimbi ajja kugamba nze namuguza gundi ate gwogamba webbala nti ate tokkirizibwa mukuba kati wano mu Uganda gambe nze namutunda music wa nze I didn't assign my works to you back off and whoever using it takwata cooperate free mumugenda mu koti bye biba bivaayo temugenda mu article 5 of automatic protection because automatic protection tekuwa automatic enforcement license. Because enforcement you would need author because in copyright yazze ya protectinga rights eza omuyiya osa yagamba nze music namuwali zisina buzibu nabadde abantu the basic nabagambe omulaba ensengeri gyetambulamu tuli mu kulwanisa ebintu nga bya mirundi 3 mu bimu ku byo mwe muri soft power soft power erwana etya okusobozesa ensi okutegeera nti America y'amaanyi ye super power America esobola okumala emyaka 4 nga tefulumiza wadde kiki kikompola okitegeera naye engeri gye yeekuuma kubeera nga soft power eyita mu culture influence that is music and film nti esobola okukola film ng'ekigenderera kyayo kyakubunyisa njireyo nti America y'amaanyi ng'eyagala ebunensi yonna waliwo movie gye bayita Ago eya Ben Affleck nga balumbye embassy ya Iran yabangula ne Oscar mu 2012 naye yakuliyetinga impression nti America tomujjaako wini film ya Rainbow ng'alumba Vietnam nti America kusindikira mu jaso omu n'akusaanyaawo nekibuna ensi yonna kati kiba kigenderere nga bayita mu film okumanya nti film tugijjemu sere zizemu ku box office kati kesaasaane through Piracy kati togenda kuveeri okwate togenda kuveeri gwo okwate film ya Rainbow ng'oli Uganda ntwaki mulimu kugira bali bagala promote oli wabeera nga ye takiinaako buzibu kati engeri ensi gyerwanamu kyobola waliwo abagamba nti corruption is necessary evil waliwo abagamba piracy is necessary evil because culture influence ejibunya kati kwa UPRS togenda kuveeno okwate film ya Rainbow nga bali bo ekirubirirwa kyabwe kyali kyagala ba pirates bali baberenga bajibunya ensi kalu kyebune kyobola tugenda mu court bagamba what is your locus standi nti gwe complainant nti yes nze complainant kyekyaga nti gwe complainant nti neebipapula bibino babimpa ba authors babimpa oba public oba company film company nti wana yabimpa emirimu gyayo tebajozaamu tebagikolamu ABC and D so nkikola kulwa if you lack that then the case collapses criminal nkutte video zange yes ziwadde Edward Dagoot yes mugambe gwe tematema akantu webali okwongereyo webali UPRS n'ofubutuka eri n'ogamba Edward Dagoot copyright infringement okwatote wakawasakozi zisakozi nzije mugambe yes ze siri member wo okinyonyodde bulungi Edward muleka akole ki webali atambuza chobola collecting societies they have to do whatever they do on behalf of their members in Chidam on behalf of their members
tokwata waka aba YouTuber eno muteke mu kibaketi timunze muso ayagala omukozesa ayinofuna license ewange nze nyizo beshirubirirwa kyange kyakuyitamu zinjagala ba point media ekintu webale ate gongo jango yola ba point media era utugenda mu koto bo overstepping the mandate yo kati bano bekwese mu ban convention ya auto protection but auto protection nga bagamba nti etteeka likolenga we likolewa mmweyo nti no mulimu egubaguze guberenga gwena kutreating banga wegumu bali we bate bakikola bayola buyozi bibaketi tebayola buyozi bibaketi era ogenda mu PRS baina works bakulaga ne bagamba nti kakati waka wa muyimbi kyo mungereza Craig David 2 years ago yamutujjako yamutwala awalala mu CM endala kati yote tatukwatako era eriji yatwala yino okujja nekola ki ne complaining just in case someone am using the unauthorized so better kati wano mu Uganda bo bagala okubeera nti n'amateeka ninga ekirubirira kya kusoloza naye ensanti ebugumyeko kati ense ebugumye yes omuntu ajja kubeera wana Uganda naye nga alina artist gwakolera mu Bungereza oba Nigeria yes abasise abaleke oli adesa mugambe nze siri member waabwe gwe baleke babikole yes mwe mukwate music wa Bana Boy mu collecting omwana atekemu webale nnyo gobadde okimanye bulino abasajja ngenda kubulira kano katono nnyo bane munansonyiwa shene wanvu ne kyetaagisa record labels esatu majors baite esatu one Universal ne Sony omuyimbi Justin Bieber okubanga nze Ntambi ali e Kampala mu manyi it is not by mistake it is what it is intentional inti baina marketing budget or promotions budget jiba signingira ku buli project katugeza Bieber fulumiza album obakati album empya ya Jeko jiba ita the fall off baja signing the millions baza dabi mu 2 okujibunyensi kalinga mu sente ezo nga bamanya radio etukube eza dollar yes radio etukube TV etukube biki kati nga bafunyo omukisanga lede gena bakubira bwerere nga bagisumbuwa babera oneza marketing webale milioni 22 gwozo kumenya Michael Jackson nti thirira nenywa chajambu no nga bayakse gamba topukuba album eyo temugikwatako Jekolo nga biwulira mama kati abasajja baina emiteko mingi nnyo okwagala ku distributing so abamabala goga bajja kuba music chovola banti right season zenkugambye era bagamba enforcement normally requires proof of ownership or mandate to stop a broadcast into NBS elimu kuba luyimba lwa 50 Cent oba elimu kutaja film ya Jason Statham we UPRS wojja oyino kakasa court nto owning right says oba gwe representative wa owner oba okizwa mu mateeka oba okitegeera kyobola bantu kuba mudundo kibagenda bangulira ba mudundo bo basobola oba striking mudundo Webizi zane ndala zine zatuwanga music DJ Ericom zo basobola zi striking lwaki judge yes MP judge zo bagenda zi striking lwaki nti ziteeka ye emirimu gyaba members baayo aba member ba UPRS yes ani ne judge.com ajja kugamba mpawaka making sure until member one definitely kajola transparency comes in yes. But ebisala bingi yo mudundo zo bajaza yabadda yoyo buyini amulimu ne jabano ali yabadda chikola bubi netosola kwata mukutu site nakuliko nyimba za 50 Cent za no George striking about gomanyi omanyi websites ziri mu nsimu no sawa zino petirivu siba bazi striking ala never taking it down but sebaina locus stand mu court no muyimbi abereri nalaba DJ nga amixinga na stop na nyumirwa nanyi naga yongera ye kintu kati bayine biro bingi striking esaba zino obera ku TV ne bakuba akalango chogama ntwali ngambe akali pirated yako ninga sina kiraga nti no you know so kati bana kola batya one CMOs ezina okubera nga zenforcinga copyright law empia kubanga Gemanyi they have the regulatory body called the Uganda Registration Services Bureau UPRS ye regulator yes yetondawo CMOs okuzitondawo bayino tukiriza regulations zibesaba CMOs kutandikira ku executive of chief executive officer CEO aberenge bisanyiza abirina
copyright law amumanyi, international agreements azimanyi, licensing amumanyi, business gundi abimanyi nga what satisfies him kwebya abikola ki abiri. Ani agikulira? Eyani eyabayimbi yoyo simumanyi nnyo yoyo kumanya beyasoma baya abisoma I really don't know yoyo nenze ndi kuwa film yenko yoyo yes wabera abirina well and good okitegeera but then yoyo naye mukukwata UPRS yeye ngamba kasenyanko ya mumyuka simanyi wabera nga UPRS ucheva agikulira nga atukiriza ebisanyizo bagikolenga bweyina okubeera ngeri database kirungi yo bagiteekayo tebaddeyo luli emirimu bagiteekeyo for transparency baberenga bakola audit baberenga bayisa general annual meetings kwegamba anyone who wants to associate to be partners with them ngayangwirwa obwerufu bwebuze mu CMO za Africa n'obo genze Nigeria bayine ya awe busy ekyamulidde kyabalidde abo awe busy zolide ko zemala zayo wakawa abantu yes so mu copyright law baseline is ya innocent nahab wa galaxy ndoza checho the baseline is for a CMO for the enforcement of copyright so mbadde kugamba nti CMO nga maliriza the baseline is copyright copyright eddembe ly'omuyiiya gwe are representing olina okubeera nga oweereddwa obuyinza that is the basic woba toyina buyinza ku kiyiiye kya muntu kirekebera kubeera kubiri naawe asolooza olina okuba n'obuyinza byosoloozaako tosolooza kitali kikyo kubanga tugenda kubuuza ekibuuzo omumaka guweddeko sente z'okollectinze ng'ozikoze mu basket emu ezigenda ebweru zeziriwa era zigenda luddawa obeera nga gwe tekisoboka kubeera nga UPRS eyina reciprocal agreements za CMO zonna mu nsi ojja kubeera nga mu America mwafuna nenga wafuna ku CMOM da music olinga gena kwa music kwa CMO endala gotalina ko buki buyinza oba gende Jamaica oba gende luddawa kati okulaga obwerufu agamba nze nina blanket license nedda munne mu court teba kujirira ku blanket bagala nnyo the specifics tuwako no zamu vunanyizwa there have been cases presidents have been said across the world mu corporate management systems though twagala kubisoma na kubimanya kwane vile senda jakubuza zino senda ze musindikide obona busende tibabulinako kibona bo bagala nyimba za bo babune watuka ekisera ngagala kuba show mu Africa nga 50% bamumanyi tuula babuleko bo royalties teri buyimbi agagawalide ku royalties that is small money nga bangambe Joshua Baraka ya surpassinze yani Diamond bwechiri yeah now is the most streams yes kankulage one kati Joshua talina mu luyombo la copyright musajja why yeye kolera sente yamanya ekyokukola nti copyright si gagabaza omuyimbi copyright chichi copyright si gagabaza omuyimbi kamalo okufunira kana akantu nendoza copyright keze n'okugende wasale kuweddewo era ebaddewo era bakyamusumba kuba tegala nti nga bugagga bagenda genda yo twala abantu wasale tetulina copyright tuli baavu kati copyright eze abantu bali kasente sibe kiri siwe kirira bagenda musumbuwa ati basubira si kyekyo kuchi because those royalties they are small money ate bagabuli jo bibusibya abantu balaru ne Dan Flavor una badangamba nti akasigundi ebyo ebyansibye abalaru kali njagala nkubuuze tibi no funa ba license I don't know how I can explain these things royalties ke kaseta kakajja no gamba ne kano kazika bonus nenge kikagawaza abayimbi kabere bazungu bakagawalira mu tours olina kola album tupimpe Butterfly Kendrick Lamar nakola world tour ya mwaka 14 myaka 2 Lemonade Beyonce okitegera navamu nga iloba kadata no mbutano bwachi obaddola ne bagabana na partners nasigazo obukadda 3 obaana navayo nga afunye endorsement deal ne Pepsi oba Nike ne muwe kinene navayo nga music walo film egedo muteka nafune ekinene buno babusete butono choga mbo Beyonce bamanyi nti eno music wabo tumukuba kati wabelanga music sawa zino by 2026 tubacha ina concert name concert maga mpage shows Uganda ziliwo sele bagenda zifuna mu royalties oloza sele bagenda zifuna wali zigagawaza abayimbi all over the world ne bano basebata na Ude na Kenzo agamba nti basebata sawa zinatambuza bigere atambulira mu taxi nenga sebata kyamwavuwaza financial illiteracy financial mismanagement awabijewa because yafuna sente Sebata is one of the most bought artists of all times in Uganda. Albums za Katumba yabigambye wa. No, these are facts.
bakasiwukira bagulanga $5 omwana millions at the time the millions nga bisatu ngogeza ku inflation rate definitely bafuna sente babagula bakolanga shows ne kuba nakivubo ne jula so they got the money under this failed system but money ne bazi mismanaging because on the contrary there are people like Mr. Chisemakula under the same system akulaga ntino yetekekero ki obukadde aina papa's sport azimbye buziga mu mazeo alirudda wa mu system enkadde kitegeza corporate newe janga nnungi ntya nenga tukyayina corporate financial interest no corporate Bo omusajja atambuza na bigere yes but it wasn't because of corporate because you're selling rights zeri ba publishers definitely but publishers will not kusasira abazigulu babazifunamu ne ono yamalo baguza and that is how music system works babagula abayimbi babagula up front rights bazigula nasikaza performance record labels zikola zitya songs ekola etya roch tegera ebweru gunti yavuwala ono T-Pain yavuwala gunti yavuwala ono mchala Tony Braxton nalaba eko ne amoga DMX yavuwala ninga bali ba most selling but because said bazikozesa bubi bama ne bebululawo ne batambula katotola kwe kwasa mu corporate yavuwaza sebata nga sente bazimu ba publisher bazimu no loto sanyalaza that is wrong wandi sanyalaza that is very wrong kali sawa zino mu Uganda wali kitambula mu music katisana zigenda vawo shows bande bali yakushow poteya wakabali ku copyright ate batya jemuko mubako baje bali kali tata I'm here you're there nyagala omuliro omuyimbi yonena mu nsi Michael Jackson it was because of copyright mbi yamugaggawa zanga alinda royalties buli sawa ku radio no erandi ne family bafunira mu albums besinze ku copyright yes but you're selling albums zene zibiranga zili multi platinum ne zitunda basukuba mu tiguninga wekibadde wano ba publisher nga bakyaliwo kata bayimbi balina kukola ki bafokasinge ku ki kuddamu ku building infrastructure etambuza music copyright eberenga ye yamba legally to protect but then the biggest money ngaziba mu shows ziba mu concerts endorsements te wali yes bana boy manyi endorsement yakwa ne Pepsi sende zayo wala so ojikola no mugwanga Uganda was it because of copyright it was because his music was played everywhere and he was a global phenomenon ikiregeza abasajja babifuna mu bano bagenda ofuna mu ba Kenzo abali mu kintu nayo muyimbi agenda kudaga kigenda tangira abayimbi abamu